at a very young age of 4 years, started playing the sport. 12th standard, the vision for the school was I should play for the country. நம்ம வின் பண்ணி சக்சீட் ஆனாதான் வந்து யூ குட் ப்ரூவ் டு த வேர்ல்ட். நிறைய சீனியர் பிளேயர்ஸ் அவங்களோட கொஸ்டின் வந்து நாள் முழுக்க இங்கே தான் இருக்கீங்க பிகாஸ் யூ ஆர் தி ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டு கம் and the last one to go. The good thing with Chennai is table tennis வந்து ஒரு மெயின் ஹப்பா since the 1950s இருக்கு. நேஷனல் சாம்பியன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு 1950s இருந்தே தமிழ்நாடுல இருந்து இருக்காங்க. The game became வேற டைனமிக்ஸே மாறிடுச்சு. புது டெக்னிக்லாம் வந்து ஆரம்பிச்சுது. ஸோ அந்த புது டெக்னிக் எகென்ஸ்ட் என்னால் ஆட முடியல. Do I learn the new technique or do I learn to attack the new technique? சாம்பியன்ஸ் பார்த்தீங்கனாலே வந்து பிக் மேட்சஸ் they are able to raise the bar performance. இது வந்து as a young player I didn't know that. அந்த டெசிஷன் நான் எடுத்ததுனால a lot of pressure. சொசைட்டியில் அந்த டைமில் ஸ்போர்ட்ஸ் விளையாடுறது வந்து ப்ரொஃபஷனலாகவே பார்க்கல. It was always an extra curricular. Be a champion for a longer period in time. Your ability to adapt to different changes, different techniques, different conditions. And the adapting power illana vandu Roger Federer himself says that you don't need a coach when the sun is shining and the birds are singing. You need somebody on a rainy day When things are when tough, things when are going rough down. and you don't know. Good evening, Mr. Sharath. On behalf of IBC Tamil Sports and Velamal Sports Academy, I warmly welcome you for our Vetri Medai program. Thank you so much for giving your time for our show. Sharath, Vetri Medai is an interactive session where we showcase the inspiring journeys of Indian sportsmen who have made our country proud. And we are very happy and privileged to have you on our board for this show today. Thanks, Ina. Thanks for having me over. It's always very nice sharing my stories and inspiring the younger generation. Fine. Thank you so much, sir. Before proceeding further, sir, congrats for representing India in the Paris Olympics also. Just briefly tell us about your childhood, where it all started and what inspired you to step into the table tennis world. So, even before I was born, my father and uncle started table tennis coaching. So, they were players at a state level and they felt like they couldn't go further as a player, so they wanted to get into coaching. So at a very young age of 4 years, I started playing the sport. Already by the age of 2 or 3, I used to go to the club, spend the evening time with the other players and Okay. stuff. But by 4 years of age, I started playing the sport and slowly எனக்கே நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் வந்தது Okay. கேமில். By 8, 9 started playing tournaments, state level tournaments விளையாட்டு இருந்தோம். அஃப்கோர்ஸ் அந்த ஏஜில் தோற்று தான் இருந்தோம், பட் ஸ்டில் ஏஜ் கேட்டகரிஸ் விளையாடுறோம். அந்த 10 விளையாட்டு இருந்தோம், அந்த 12, under 14. So by the time I came to under 12 was when actually கொஞ்சம் ஸ்டேட் நம்பர் 1 வந்தேன், ஸ்டேட் சாம்பியன் ஆனேன். Okay. ஸோ அந்த டைமில் when I started winning, around even before that, கொஞ்சம் the interest to come to the club every day வந்து to play table tennis, the love for the sport அந்த டைமில் இருந்தது. பை அரவுண்ட் ஒரு 14 years of age, 10th standard, Okay. அந்த டைமில் தான் I had to decide என்ன டைரெக்ஷனில் போக போகிறேன். Am I going to play sport professionally or do I take up education, engineering and go the usual? At that point in time, I also had a couple of offers from different colleges. Like Anna University had given me a good offer, like 70% இருந்தால் I could get into a engineering department. அந்த மாதிரிலாம் இருந்தது. Okay. But at that point in time, I liked playing the sport and I wanted to go professional in the sport. Okay. அந்த இதில் வந்து I still think between my dad and mom, ஒரு difference of opinion இருந்தது. Dad wanted me to play the sport because of course அவர் ஸ்போர்ட்டிங் ஃபீல்ட்லேருந்து வராரு. Okay. பட் அதே டைமில் அம்மா வந்து because all my cousins have Been in studies. engineering பண்ணியிருக்காங்க. Okay. The typical route into academics and finding a job and having a settled life as soon as possible. So அவங்க அந்த இதில் இருந்தாங்க. But then they let me decide by myself. And of course, on the decision getting, my father was more happy. Okay. Fine. Okay. Yeah. But I think on the decision நான் எடுத்ததுனால
because it was not forced onto me. Now, because I had to take that decision and I stood by it. A lot of pressure. பர்சனலி உங்களுக்கு ஆமாம், ஏன்னா சொசைட்டியில் அந்த டைமில் ஸ்போர்ட்ஸ் விளையாடுறது வந்து ப்ரொஃபஷனலாகவே யாருமே பார்க்கல. இட் வாஸ் ஆல்வேஸ் an எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர், ஓகே, நாட் ஈவன் கோ கரிக்குலர், எக்ஸ்ட்ரா தான், பியாண்ட் இது ஹாபி மாதிரி தான். ஓகே, எல்லாருமே இது பண்ணிட்டு தான். ஸோ ஐ ஹேட் டு ப்ரூவ் டு த சொசைட்டி தட் எஸ் ஐ வில் பிளே த ஸ்போர்ட், ஐ வில் succeed in this field அப்படின்ற ஒரு இது. பட் இட் வாஸ் டஃப் அந்த ஜேர்னி வந்து, எஸ்பெஷலி அந்த 10th ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து காலேஜ் 3rd year வரைக்கும். ஓகே, those 5 years ஓகே was testing periods. ஸ்டேட் லெவலில் வின் பண்ணுறேன், நேஷனல் லெவலில் போகிறேன், ஆனால் நேஷனல் லெவலில் சீக்கிரம் ஏர்லி எக்ஸிட்ஸ், ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் செகண்ட் ரவுண்ட் தோத்துட்ருக்கேன். ஓகே. இன்ஃபேக்ட் இன் 2001 நேஷனல் சாம்பியன்ஷிப்பில் வந்து my coaches thought I will go very deep into the tournament. ஓ, ஓகே. அந்த மாதிரிலாம் என்னோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் நல்லா ஹையாக இருந்துச்சு. அங்கே அந்த டைம் கூட செகண்ட் ரவுண்டில் தோற்று போயிட்டேன். ஓகே. So those losses are very very tough and there are a lot of self doubts also. Am I doing the right thing? கரெக்டான டெசிஷன் தான் எடுத்தேனா? ஓகே. அந்த இதெல்லாம் இருந்தது. But thanks to my family, thanks to the surrounding that I had, the other players who believed that I will be able to make it through. Okay. அப்படின்ற ஒரு இது வந்து that gave me confidence and I kept at it. So 2001ல அந்த நேஷனல் சாம்பியன்ஷிப்பில் I lost in the second round. 2002ல அந்த நேஷனல் சாம்பியன்ஷிப்பில் I was in the finals of that national championship. So the jump was அப்படியே ஒரு exponential growth. சாரி, உங்க பிரேக் த்ரூ டோர்னமெண்ட், பிரேக் த்ரூ சீரிஸ்னா இது அந்த 2002 national championship. The beginning of the seasonலேருந்து end of the season வரைக்கும் I maintained that and finally in the national championshipல வந்து 2002 national championshipல final விளையாடுறேன். ஓகே, ஓகே. And then 2003 I go on to win my first senior national title. Okay, nice. So அந்த மாதிரி ஒரு progression. Okay. But again, going back to on the school and the 10th standard, 12th standard, school played a very important role in shaping up my career. Okay, okay. Not just at giving me the permission to pursue my passion. எனக்கு பிடிச்சிருக்கு, நான் இதை பண்ணணுன்ற ஒரு ஜஸ்ட் அவங்க பெர்மிஷன் மட்டும் கொடுக்காம, also helping me guide through the whole process and regular scholarships, kind of support that they gave me. So yearly once ஒரு scholarship amount ஏதாவது ஒரு ஃபீல்டில் எக்ஸீட் பண்ணோன்னா அவங்க ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. So all that, it motivates you. And at the same time, அந்த டைம்லேயே 12th ஸ்டாண்டர்ட்லேயே the vision for the school was I should play for the country. அவங்களோட விஷன் எனக்கு இருக்கோ இல்லையோ, அவங்களுக்கு they always told me அந்த பெர்மிஷன்ஸ் கொடுக்கும்போது, எக்ஸாம்ஸ் மிஸ் பண்ணும்போது, they made sure that I was able to focus very much in my sport, and they always kept pushing this along with my coaches, saying that we should make our country proud, So I think that support back then, that paid very, the very path essential, yes. into my. How were you academically? Actually, sports varana, okay, generally you're okay with academics. Sports helps you focus, correct. It gives you the right concentration, correct, and the commitment. இப்போ வந்து நிறைய வாட்டி என்ன ஆகும்னா, எங்களுக்கு போர்ஷன் முடிக்கிற டைம் இருக்காது. ஓகே, ரொம்ப we will not be able to do. True. So we would have prepared only for 70 to 80% of the syllabus, correct, and we would get 60%. So when you look at the class, we would be only getting 50 to 60%. Right. But நாங்க prepare பண்ணது 70 to 80% தான் இருக்கும். So 12th standardல என்ன ஆச்சுன்னா, because I had a good time to prepare and stuff, அதுல கூட 12th standard pre-boards அப்போ I had an international tournament. Okay. So principal வந்து என்னப்பா half yearly எழுதல, pre-boardsம் எழுதலன்னா board examல எப்படி, how will we even know what you'll get? So then the principal took me to the dean and director, and the dean and director, instead of asking me a question, she asked the principal the question, saying that நம்ம ஸ்கூல்ல இருந்து எத்தனை பசங்க இந்தியாவை ரெப்ரசென்ட் பண்றாங்க. That's just that one question, that gave me so much of confidence. True. But at the same time she said, after you come back from the tournament, study holidaysல டெய்லி நீ வரணும், படிக்கணும், ஸ்கூலுக்கு வரணும். ஓகே, ஓகே. ஸோ என்ன பார்த்து ஒரு 4 பசங்க என் கூட வந்தாங்க. ஓகே, ஃபைன். ஸோ நாங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து படிச்சு I got 82. Oh, excellent. Good, fine. So then it's a win-win situation. Yeah, true. Ninga, when you said that after your 12th you took the decision like to be in table tennis, your family left that thing. So upon the initial few years when you said that the results were not going on your way, என்ன kind of pressure you were facing and ஒரு self doubt எப்பயாச்சும் உங்க மேலயே உங்களுக்கு வந்திருக்கா?
இது நம்ம கரெக்டாக எடுத்தோமா இல்லையா அப்படின்றது? நிறைய வந்திருக்கு. ஆஸ் ஐ டெல்லிங், அந்த டைமில் ஸ்போர்ட்ஸ் விளையாடுறதே வந்து நிறைய பேருக்கு இது ப்ரொஃபஷனல் டீச்சர்ஸ்க்காக இருந்தாலும் சரி, இன்னும் சொசைட்டி பை அண்ட் லார்ஜ் எல்லாருக்குமே வந்து அந்த அந்த அவுட்லுக் ஆன் டு ஸ்போர்ட் வாஸ் நெவர் தேர். ஸோ அந்த it was quite tough for me to explain to people. So the explanation was only through winning. நம்ம வின் பண்ணி சக்சீட் ஆனால் தான் வந்து you could prove it to the world. Nearly 10 hours, 8 to 10 hours training இருக்கும், through the day, because I turned professional. So school இருக்கும், many times school 8 to 8:15 start ஆகும் school, but I had a permission to go to school at 8:45 to 3:15 ஸ்கூலில் இருப்போம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி my session would start at 5:30 in the morning. So 5:30 to 7:30 ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு then I'll go on to school. Then other school 3:15 முடிச்சுட்டு, by 4 o'clock again be there. Rush back to okay. Especially கொஞ்சம் காலேஜ் வந்தப்போ the studying time reduced and I could invest a lot more time into sports. But again, through those periods also, because I was not able to crack into the national level. So at that time a lot of doubts were there. Correct தான் பண்றோமா நம்ம, so it was tough at that point in time. The struggling years, I would say, on the 5 years, okay, on the 10th standard முடிச்சிட்டு college third year வரைக்கும் it was testing times, and also financially also it was tough. Okay. So much of expenditure for travel, training, tournaments, tours, everywhere. எல்லாத்துக்குமே வந்து எக்ஸ்பெண்டிச்சரும் ஆகுது. How long will I be able to sustain this financially? Okay. So அந்த ப்ரெஷருமே வந்து it was acting on. Fine. Nice, sir. When you are growing up, who are your childhood heroes in table tennis, whom you looked into it? And சின்ன வயசுல வந்து கமலேஷ் மேத்தா, அவர் வந்து அந்த அப்போதைக்கே he was 6-time, 7-time national champion. Over a period in time he became 8-time national champion. Okay. So he was a big name. Okay. And எங்களோட கிளப்ல இருந்தே வந்து சேத்தன் பி பபூர் அப்படின்ற அவர் இருந்தாரு. Lot of other state players also. Okay. So இவங்கள பார்த்து நிறைய learnt a lot. And the good thing with Chennai is table tennis வந்து ஒரு மெயின் ஹப்பா since the 1950s. Okay. So national champions வந்து நம்மளுக்கு 1950s இருந்தே தமிழ்நாடுல இருந்து இருக்காங்க. So it was quite easy for me to follow the pattern and see and go ahead. So competition is also very tough. So if you are able to break into the Tamil Nadu state team, which means you're already making it there. Okay. So அந்த ஒரு இது வந்து it was easy for me to grow into the system here. Generally, what is your typical routine in a day, from practice to fitness to diet? How do you do that every day? So as I told, school time la vandu 5:36 to basically 6 to 7:30 விளையாடுவோம், ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு rush back home. 8:15 around 8 o'clock I'll be back home, have shower, breakfast சாப்பிட்டு 8:30 I have to leave. 8:45 to 3:15 in school. Then again 4:30 திருப்பியும் back again. Okay. 4:30 to 8:30 9 இது வேணும். அதுக்கப்புறம் காலேஜ்க்கு வந்த அப்போலேருந்து the morning session would be longer. Okay. 6 to 9 ஆயிடுச்சு. Okay. So 6 to 9 ஆனதுனால I could add physical fitness into the morning half. So 6 to 7 was physical fitness. அதுக்கப்புறம் 7:30 to 9:30 used to be table tennis. Then college போயிட்டு வந்துட்டு take some rest, and then again afternoon by around 3:30 I'll be back in the hall. Okay. But it's not that 3:30 ல இருந்து 9 o'clock வரைக்கும் விளையாடுவேன், because 3 டேபிள் தான் இருந்தது. So we had to take turns in playing. So that's why the coaching used to start at 4:30. Okay. But I used to go there at 3:30 so that I get that 1 hour extra to play. So நிறைய சீனியர் பிளேயர்ஸ் அவங்களோட கொஸ்டின் வந்து, நான் முழுக்க இங்கே தான் இருக்கேன், because you're the first one to come and the last one to go. Okay. But I think that's the அப்போ எனக்கு அது தெரியல. But now looking back at the various champions across fields, they always do that extra part which helps them stand out. Yes, I've heard a lot about Cristiano Ronaldo. They always say he's such a big superstar, the best in the game. He always be the first one to come in the dressing room, and at the end also, after all the session, he will be still doing the fitness and all everything. He will be the last person recovery பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. So என்ன recovery கரெக்டா பண்ணலனா next sessionக்கு you will not be able to. So even reaching great heights, you are all still maintaining the same schedule and the same அது இருக்கிறதுனால அந்த heights and the commitment and the heights reach பண்றதே வந்து because we are
we are so disciplined. Yes, yes, fine. And how do you prepare yourself before a match? Generally, a big match or a normal match, is that the techniques change or எல்லாத்துக்கும் ஒரே preparation தானா? இல்ல there's clearly a big difference onto Okay. இப்போ நீங்க சாம்பியன்ஸ் பாத்தீங்கனாலே வந்து big matches வரும்போது தான் they are able to raise the bar Performance. so இது வந்து as a young player I didn't know that, Okay. but as I started growing into the national level, especially on the 2003 2004 இந்தியாக்காக விளையாடும் போது Okay. every time there's a world championship, every time there's a nation championship, important tournamentsல I would always race. Okay. அது எப்படி பண்ணனும் அந்த டைம்ல தெரியல, but looking back and then seeing how we had the plan and everything, it's clearly an understanding of periodization ஒரு theory இருக்கு. Okay. Periodization na your ability to peak at the most important times. Okay. So அது வந்து selected sports persons have mastered it. Okay. இப்போ PV Sindhu எடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. Yes. 2014 ல இருந்து every summer she's hit her peak. Yes. Summer between அந்த June, July, August அந்த period. So 2014 ல இருந்து every summer until 2022 she's been able to hit her peak. In the peak. So year after year and so it's a clear planning process. Okay. And your ability to get your physical body and your mental part combined together with the match sharpness, technical sharpness. அது எல்லாமே சேர்ந்து வரும். But this all happens only because my singular focus is on that particular tournament. So my preparation இப்போ வந்து 2022 or in the Olympic Games, Paris Olympic Games, or 2022 where my best came. 2022 Commonwealth Games வந்து ஆகஸ்ட்ல நடந்தது. Okay. என்னோட preparation started in 2021 November. Okay. Diwali முடிஞ்சு nearly 10 months before you have started. That is how the planning will be there. So my entire team works accordingly. Okay. So fitness coach ஆகட்டும், mental coach ஆகட்டும், diet ஆகட்டும், nutritionist ஆகட்டும், table tennis coach, technical coach, இவங்க எல்லாருமே வந்து we try and figure, okay, first initial 3 months can be, ups and downs, then 6 months later this is where we have to be. So அதுக்கு ஏத்த benchmarks இருக்கு, அதுக்கு ஏத்த monitoring இருக்கு. அது எல்லாத்தையும் கரெக்ட்டா பண்ணிட்டு போனா the most important part is getting the mind at that point, and not to crack under pressure. Okay. So இதெல்லாம் வந்து comes through training. It doesn't happen in that tournament at that point in time. How well we have been able to prepare ourselves through the daily process helps us do exceedingly well under pressure and peak at the right time. Your next question other lead up panni da. So table tennis is a physical game as well as a very big mental game, right, as an individual sports also. So in the mental process you do a separate mental training and focus sessions for it. How do you prepare mentally? இதெல்லாம் ஒரு complete package. Your physical fitness and mental fitness சேர்ந்து தான் வந்து it comes along with technical practice. Okay. Technical tactical practice, table tennisக்கு physical practice, mental practice, இது எல்லாமே சேர்ந்து வரும். ஸோ சின்ன வயசில் our coach, my சிதப்பா வந்து he emphasized a lot on mental practice because he understood the subconscious mind. He read a lot of books. அவருக்கு அவ்வளோ வேறு ஆக்சஸ் இல்லை, only through books அவருக்கு அந்த ஆக்சஸ் இருந்தது, and he shared that with us. ஸோ அவர் சின்ன வயசுலேயே அவர் ரெகுலராக என்ன கற்றுக் கொடுத்துருந்தாருன்னா எங்களுக்கு 2 things which are very very valid, which I remember very well. First thing is, point நம்ம தோக்கும்போது we should not regret, we should not show our feelings out. Okay. Because the moment you miss a point and you feel bad about it, your mind registers. Or the same way the other side also, you win a point, you celebrate that, your mind registers. Okay. So what do you want your mind to register? What do you want your mind to be? Okay. A happy place or a sad place? Okay. So you have to make sure that every time you win a point you celebrate. Okay. Every time you lose a point, get on to the next point as soon as possible. So this is the mental conditioning. Okay. You don't dwell in the past, you don't go into the future. You're thinking about the next point. Okay. At that very moment. First thing. Second thing, அவர் என்ன கத்து கொடுத்தாருன்னா, the moment you set foot into the hall, try to forget everything else. Okay. Let's say ஒரு ஸ்கூல்லேருந்து வரோம், நம்ம ஸ்கூல்லேருந்து வரோம், ப்ராக்டிஸ்க்கு வரோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ ப்ராக்டிஸ் ஹால் உள்ள என்ட்ரு ஆகும்போது, ஐயோ ஸ்கூலில் இந்த ஹோம் ஒர்க் இருக்கு, ஆர் நாளைக்கு டீச்சர் இது பண்ண சொன்னாங்க, ஆர் இன்னைக்கு அந்த ஃப்ரெண்டு வேறு ஏதோ சொன்னான், இதெல்லாம் தாட்ஸோடு நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், யூ நாட் கிவிங் யூ 100% correct practice.
So that is something which he asked us to practice at that point in time. Okay. அப்போ எங்களுக்கு அவ்வளோ புரியல. What does it mean? But over period, over with the experience that I gained, I can clearly see that training has helped me groom myself very well into being more aware of myself physically and mentally. So physically கூட lot of injuries, சின்ன injuries come. and அந்த டைம்ல நம்ம அட்ரஸ் பண்ணிட்டோம்னா it gets sorted. Okay. That's because you are aware. Okay. அந்த வலியை வந்து you're not aware. Carry forward na அது பெரிய injury it aggravates into major injury. Okay, fine. அதே same part of the mental side also. also. So if you're aware of what's happening around you, okay, I missed a point because of this, I missed a point and I'm reacting like this. அப்படின்ற அந்த அவேர்னஸ் வந்து that is created with mental conditioning, mental training. So if you are able to prepare that very well, then you are able to control. Good thing. Fine. Yes. Who was your toughest opponent நீங்க விளையாண்டதுலயே? 2021 Olympic Games. Okay. Tokyo Olympic Gamesல. Okay. I played against this player called Ma Long. Okay. So he's by far the best table tennis player we have ever seen, with 7 gold medals, 7 Olympic gold medals. Okay. So in which round you faced him? Third round. Okay. So அவர் 2016ல singles gold medal பண்ணிட்டாரு. 2021ல I am playing him. He eventually went on to become the gold medalist in 2021 also. But I think that match will go down in the books of history, saying that how an Indian player fought against the best in the world player in the world. So I think that's one match which every Indian table tennis player will feel proud about. அது விளையாடும் போது when I was playing, it was a fantastic match. But when I came out of that match, I lost first game. I lost the match 1-4. Oh, okay. First game தோத்தேன். Second game I won. Third game I lost in a tiebreaker. அந்த tiebreakerல he took a timeout. And then he changed the momentum of the game. The rhythm and the momentum. And the momentum change பண்ணி I was not able to keep up. That's the experience of the Olympics. Strategy, one of the strategies. So I couldn't keep up to that change in the momentum. But then when I lost the match, I came out, I was feeling very bad to the coach, saying that எல்லா வாட்டியும் இப்படி தான் ஆகுது. I'm playing so well, I'm getting there, but I'm not able to convert. I was actually disappointed with the loss. But then the coach வந்து என் முதுகில் தட்டி he said, hey, I thought you did one of your best matches, man. அப்படின்னாரு. How does it matter? I'm just lost it. அப்படின்ற மாதிரி I'm so negative about the whole thing. Then when I go to my room and open up my WhatsApp messages and my social media, that's when I actually understood the kind of magnitude I'd created, the kind of self-belief I had given to all the Indians. Wow, okay, if Sharath can do that, we all can what do he did that, then I think the day is not too far when we are able to beat the Chinese. Nice. அப்படின்ற ஒரு இது வந்து it came out. So I think that was by far the best match I've played in terms of the quality. Of course, 2022 ரொம்ப நல்லா விளையாடுனேன் with 3 gold and 1 silver in Commonwealth. But again, that was more singles, doubles, it was more a marathon. Team and எல்லாமே சேர்ந்து வரும். இது வந்து this was nice. different. Okay. And you played singles and doubles. So which one you prefer and என்ன difference, what is the statics you have to use for both? ரொம்ப different. It also depends on what kind of a person are you. எனக்கு வந்து when we grew up, a lot of team spirit was inculcated into us at a very young age. I'm a very team guy. I like team. I like playing for the teams. I like playing doubles. I like to be together as a unit. எனக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும். Even though I'm playing an individual sport. That's true. So நிறைய பேருக்கு வந்து table tennis, individual sport விளையாடும்போது they very individualist. எனக்கு என்ன வேணும், எனக்கு என்ன அவசியம் இப்போ அப்படின்ற ஒரு இதுதான் இருக்கும். That's because of the nature of how the sport is and but I am a bit more into the so I like playing the team sport and the doubles also. And one thing என்னோட பாசிட்டிவ் என்னன்னா I can make my partner feel as comfortable as possible. So again 2022 mixed doubles gold win பண்ணிருந்தோம். I played with Srija Akula. அந்த preparation இதுல
For her, it was like she's playing with Sharath Kamal. Okay. Already, her idol. Fine, that's true. She's already a very timid girl. She doesn't talk too much. Okay. And for her to pair up with me, adve vande she was very, very scared. Okay. It was very tough making her understand that doubles is played by two people. I can't do everything myself. That's true. See, in fact, இப்போ tennis and badminton la, it's not that you don't alternate also. Anyone can be strong and they can do, but இது வந்து you have to alternate and compulsory play la. So அந்த கோஆர்டினேஷன் வேணும், அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வேணும். ஸோ அது இல்லாமல் முடியவே முடியாது. ஓகே. ஸோ அவளை மோட்டிவேட் பண்ணுறதுக்குன்னே வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதம் ஆயிடுச்சு. ஓ ஓகே. பட் தென் ஐ ஹேட் டு மேக் ஹர் ஸோ கம்ஃபர்டபுள் தட் that she was able to play. And in fact, I think she broke those shackles during the Commonwealth Games. அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் கூட I had to always take support of her coach, the mental coach, and keep இந்த ஒரு கமிட்டி மீட்டிங் மாதிரி உட்காந்து ஓகே இன்னைக்கு நான் இதை பண்றேன் நீ அதை பண்ணு அப்படின்ற ஒரு இதை வந்து கிளியரா டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு தான் போயிட்டு இருந்தோம். ஓகே. பட் த்ரூ த டோர்னமெண்ட் சம்வேர் அந்த குவார்டர் ஃபைனல் லாஸ்ட் 16 வரைக்கும் கூட I felt like we are playing two individual games. Individual தான் விளையாட்டு இருக்கோம். But I was able to manage that. But அதுக்கு அப்புறமா தான் she started giving in, and in the finals I still remember she became so comfortable that I just had to pick the ball up and give it to her. She was able to actually lead me into the fine to the point. Normally I had to lead. I had to tell her idu pannalam adu pannalam. But there in the finals I could clearly see that she didn't need any spoon feeding. She was able to lead the game, and I was able to follow it. And as a senior player, if I am able to follow it, then it's a great thing. நீங்க how see we have seen நான் ஹர்ட் பண்ணிக்க டேபிள் டென்னிஸ் இப்போ டேபிள்ஸ்ல வேற மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் சர்ஃபேசஸ் இருக்கு. ஸோ when you go to different tournaments, different surface, different players. ஸோ அது எப்படி நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணுவீங்க for the different players and surfaces? It takes a tough toll on a sports person's side, because let's say இப்போ சென்னையில் இருக்கோம். சென்னையில் it's very hot, very humid. A lot of Indiaல ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா there's a lot of dust. Yes. So the dust creates friction. Heat creates more friction. Okay. We play with rubbers. Rubbers are in a hot condition it becomes softer. In a colder condition it becomes harder. So இதெல்லாத்தையும் அடாப்ட் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி we have to play. And also tables are also some tables are very slippery, some tables are very smooth. They will stop. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த ஹால் அந்த டேபிள் அந்த பாலுக்கு ஏற்ற மாதிரி we have to adapt and play. So we do take that time to adjust and adapt. But the difficult part is when we have to constantly keep adjusting and adapting from one week to another week. No? First week, second week பரவாயில்ல, but third week வரும்போது அந்த ரீகாலிபிரேட் பண்ணி அந்த ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் மாற்றுறது அது that becomes a tough challenge for all the players. Everybody. Advantage or disadvantage. So that's the intricacies of table tennis. Okay. Ninga how you had a very long career. How do you motivate yourself, and what strategy you use to stay up in the game? Like nearly more than 20-25 years you have been in the game. So adu eppadi neenga according to the current players ku etha madri how are you able to adapt yourself and do? One more important character of staying at the top வந்து adaptation. Okay. Also to become a champion. To become a champion and to be a champion for a longer period of time. Your ability to adapt to different changes, different techniques, different conditions. And the adapting power illana வந்து நம்ம will get redundant. 2010 வரைக்கும் there was no stopping Sharath Kamal. It was like I was invincible. Indian circuit la I was invincible. Commonwealth Games la already by then ஒரு 3 gold medal win பண்ணிட்டேன், silver medals, bronze medals எல்லாத்தையும் there was no stopping. I cracked the top 30 in the world அந்த டைம்க்கு. இப்போ 2011க்கு I hit a slump. Why? Because the quality basically the material of the ball changed. Material and the size of the ball changed. அந்த சேஞ்ச்னால rubbers changed. So on the change nalla techniques changed. Fine. Which at that point in time I didn't even think. Realize. No, therila apodhikku therila. But then the game became வேற டைனமிக்ஸே மாறிடுச்சு. அப்போ ஆடுற வரைக்கும் மாதிரி இல்லை, புது டெக்னிக்லாம் வந்து ஆடுது. ஸோ அந்த புது டெக்னிக் எகென்ஸ்ட் என்னால் ஆட முடியல. ஸோ அஃப்கோர்ஸ் எங்கே again there are two things. Do I learn the new technique
or do I learn to attack the new technique? Let's say அந்த புது டெக்னிக்கோட against நான் விளையாட கற்றுக்கணுமா இல்லை அந்த புது டெக்னிக்கே கற்றுக்கலாமான்றது. So at that point in time I needed the help of a coach. So என்னோட coaches இங்கே இருந்தாங்க இந்தியாவில். I was not able to, I couldn't afford to keep them traveling. So I hired a coach locally there and started working with him. But again, that's something which is very very important. நம்மளுக்கு குரு வந்து ரொம்ப important. It's very very important. So even Roger Federer himself says that you don't need a coach when the sun is shining and the birds are singing. When things are rolling, everything will be எல்லாம் நல்லா இருக்கும், ஒண்ணுமே பிரச்சனை இருக்காது. You need somebody on a rainy day. When things are tough, things are going rough down and you don't know. Well, நமக்குள்ளே அவ்வளோ குழப்பம் இருக்கும். So you need somebody who can talk from the outside, who can see things from the outside and have an overview onto, okay, this is the direction you where to go. Okay. On the time I hired a coach and then started working. So first trying to understand, okay, the new age technique என்ன, அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது, அதை எப்படி டேக்கிள் பண்ணுறது, and then slowly over a period in time I also learned that. Learning, starting, coming back 2011 2013 I hit a slump. Missed out London Olympics. Oh fine. Okay. So இப்போ பாத்தீங்கன்னா இந்த 2004 ஆடிருக்கேன் Olympics, 8 ஆடிருக்கேன். Okay. 12 மிஸ் பண்ணிருக்கேன். 16, 21, 24. Okay. So 12 ஆடினா 6 Olympic games ஆயிருக்கும். Which I should have done, but maybe அத விளையாடுறதுனால தான் I was able to play so long. More long. That thing to, okay, I want to prove அப்படின்ற. So it's be a constant process of learning and unlearning, and you should always be on that. Yes. That is how you can stay at the top. My favorite quote is, ability takes you to the top. Okay. But character is what keeps you at the top. Okay. Nice. And the character to to be there, to be resilient, to have the grit, to say, okay, I want to get there one more time. That is very the character which fine. So you always recalibrate yourself. நீங்க உங்க பெர்ஃபார்மன்ஸ் அனலைஸ் பண்ணிட்டே சேஞ்ச் பண்ணிட்டே இருக்கணும். Otherwise you can't. Again Bhagavad-gita quote தான், change is the constant. So நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி அடாப்ட் பண்ணலனா we will not be able to grow with time. மாற்றம் ஒன்றுதான் மாறாதுன்ற மாதிரி.